Hello everyone, my name is Emilia Stojanovska and I'm going to be your teacher for today. I hope that you will have fun on this lesson and that you will join me for many more in the future. Здраво на сите! Јас сум Емилија Стојановска и ќе бидам вашата наставничка по англиски јазик на овој час. Се надевам дека ќе ви биде забавно и ќе ми се придружите на многу други часови по англиски. Let's start. Да започнеме. Wake up! So today we're going to talk about time. We're going to learn how to answer the question, what time is it? And actually just to tell the time. На денешниот час по англиски јазик ќе зборуваме за време, односно ќе научиме како да одговараме на прашањето колку е часот и воопшто како да го кажуваме времето на англиски јазик. So what we need to start with is to talk about the basic elements of the clock. So in English, these two arrows are called hands. The big hand shows us the minutes and the small hand shows us the hour. Во англискиот јазик, стрелките на часовникот всушност се нарекуваат hands. Разликуваме голема стрелка, која што ни ги покажува минутите, и малата стрелка, која што ни го покажува часот. Now, when the big hand is in number 12 and the small hand is at number 3, we can say that it's 3 o'clock. So what time is it? It's 3 o'clock. The big hand is at number 12. The small hand is at number 3. It's 3 o'clock. What about here? The big hand again is at number 12, but the small hand is at number 8. So if we ask the question, what time is it? The answer is, it's 8 o'clock. Now, to learn better how to tell the time in English, it's important to notice that we sort of divide the clock in two parts. So when the big hand, the one that shows us the minutes, moves in this direction, so this means in the right side of the clock, it goes like this, in this half, then we use the word past and we say how many minutes have passed since certain o'clock, right? Since certain time. It is also important to remember that when we talk about 15 minutes, we don't use the word 15 when we talk about time, but we use the expression quarter past. Or when we talk about 30 minutes, then we don't say 30 minutes, but we use the expression half past. За полесно да разбереме како го кажуваме времето во англискиот јазик, е убаво да кажеме дека на некој начин го делиме часовникот на половина. Многу е важно од која страна на часовникот се движи големата стрелка, онаа која што ни ги покажува минутите. Доколку големата стрелка се движи во десната половина од часовникот, од бројот 12 кон бројот 6 во тој правец, тогаш го користиме изразот past и кажуваме колку минути изминале од дадениот час. Уште поважно, кога станува збор за изминати 15 минути, не го користиме зборот 15, туку користиме quarter past. Исто така, кога е изминато половина час, односно 30 минути, во тој случај се користи изразот half past. Да погледнеме неколку примери. What time is it? So the big hand is at number 3 and the big hand shows us the minutes. So this means 5, 10, 15 minutes. But remember, we do not say 15, but we use the expression quarter. And then the small hand is at number 5, so we would say that it's quarter past 5. Во англискиот јазик кажуваме прво минутите, па часот. Во овој случај кажуваме колку минути се изминати од дадениот час.
Во овој случај, it's 5:15. Односно, 5:15 или 15 минути изминати од 5 часот. What time is it? Колку е часот овде? Now, 5, 10, 15. Again, we've got 15 minutes. It's 1:15. Now, the small hand is at 10. Малата стрелка ни е на бројот 10. Во англискиот јазик ќе кажеме it's 10:15. Дека е 10 часот и 15 минути. What about here? The big hand is at number 6, which shows us 30 minutes or 1/2 and the small hand is at number 2. So what time is it? It's 2:30. Кажуваме дека поминало половина час од 2 или 2 часот и 30 минути. What about here? Can you see what time is it? The small hand is at number 12. The big hand is at number 6. So we would say it's 12:30. 12 часот и 30 минути. Уште еден пример имаме. What time is it? Let's see. So we've got 10 minutes, right? 10:04. It's 10:04. What about here? Let's count the minutes. We can see that it's 9 o'clock, but what about the big hand, the minutes? 5, 10, 15, 20, 25. So we can say it's 9:25. Okay? Now, when it comes to the left side of the clock, when the big hand moves in the direction from number 6 to number 12, then we use the expression to and we say how many minutes are left until the next hour. Also, if we're talking about 15 minutes, again we use the expression quarter, but now with the word to. Сега зборуваме за левата страна од часовникот. Односно, доколку големата стрелка се движи во правецот од 6 до 12, тогаш го користиме изразот to и всушност во англискиот јазик кажуваме колку минути остануваат до следниот час. Да погледнеме неколку примери. What time is it? Овде во македонскиот јазик би кажала дека е 15 до 12. Така ќе го кажеме и на англиски. 11:45 или 15 до 12. Во англискиот јазик ве потсетувам и кажуваме минутите па часот. Во овој случај, уште колку минути остануваат до следниот час. Бидејќи големата стрелка е на бројот 9, нема да кажеме 15, туку ќе го користиме изразот quarter. Па така, what time is it? It's 11:45. 15 до 12. What about here? What time is it? So the small hand is almost at number 6 and the big hand is at number 11. This shows us that there are 5 minutes until the next hour. So the answer is it's 5 to 6. Големата стрелка ни покажува дека остануваат уште 5 минути до 6 часот и токму затоа во англискиот јазик ќе кажеме дека it's 5 to 6. What about here? The small hand is almost at number 10, whereas the big hand is at number 8. So let's see how many minutes until it's 10 o'clock. Уште колку минути остануваат до 10 часот? Ајде да изброиме заедно. 5, 10, 15, 20. So we can say it's 20 to 10. Слободно можеме да кажеме дека е 20 до 10, односно 20 to 10. Okay, let's practice some more. Ајде да повежбаме уште малку. Сега ни се дадени неколку опции, односно по 3, а ние треба да го одбереме точниот одговор според она што е прикажано на часовниците. The big hand is at number 12. The small hand is at number 8. So what time is it? Is it 12 o'clock? Is it 8 o'clock? Or is it 8:30? What do you think? That's right.
It's 8 o'clock. Токму така. На овој часовник е прикажано 8 часот. Одлично. What about here? The small hand is at number 7. The big hand is at number 3. What time is it? Is it 7:30? Is it 7 o'clock? Or is it 7:15? What do you think? We've got the big hand at number 3, which actually shows us 15 minutes, but we don't use the word 15, but we use the word quarter. That's right. It's 7:15. Great job. What about here? We've got the small hand at 10 and the big hand at number 2, but the big hand shows us the minutes, so this is 10 minutes, isn't it? So what time is it? Is it 10 o'clock? Is it 10:30? Or is it 10:10? What do you think? Of course, it's 10:10. Токму така, 10 часот и 10 минути, односно 10 минути изминати од 10 часот. Let's take a look at this clock here. So the big hand is at number 8 and the small hand is almost at number 11. So how many minutes until the next hour? Is it 11:30? Is it 20 to 11? Or is it 10 to 8? What would you say? Definitely, it's 20 to 11. Well done. And what about here? The big hand is at number 10. The small hand is at number 3. So what would we say? Is it 3 o'clock? Is it 10:15? Or is it 10 to 3? That's right. It's 10 to 3. 10 minutes until 3 o'clock. Okay. I hope that you learned how to tell the time properly in English. Се надевам дека научивме како да го кажуваме времето правилно на англиски. За да можете да го повежбате, ви препорачувам да ги погледнете овие часовници. Можете да ги прецртате во вашите тетрадки и потоа со зборови да кажете колку е часот на секој од нив. Thank you for being with me today. Hope to see you soon on some other lesson. Bye bye everybody.